各位同学，我们的贵宾已经来了。对，我们先进来吧。湘军主任，请他们先进来坐吧。好，那我们就欢迎我们2位大使，一个是圣露西亚大使 Edwin Laurent， 另外一个是海地大使是Roudy PENN， 我们就请他们先上来就坐。好，我们前面这一位就是我们的圣露西亚大使，是台湾15个邦交国今天来了2位，然后在他刚刚另外一边的，就是我的右手边的是海地大使。所以那我们今天就请教务长来帮我们先开场。好，其实今天的身份我不是教务长，今天的身份是小峰学院的执行长。OK， 那很开心哦，今天又有机会。我们昨天才听了一场，今天马上可以用，就是。Confucius say, "It's a pleasure to have a friend come from far away." 对不对？有朋自远方来，不亦乐乎？赶快用一下。那今天很荣幸啦，就说其实也蛮难得，因为你知道台湾的邦交国其实不太多，对不对？今天我们就请了2个邦交国的代表，那他们都是大使 ，OK， 也就是 Honorable Ambassador，OK。那在我左边这位是Roland，OK，Honorable Roland，OK， 那中文叫罗伦啊 ，OK， 我说他名字很帅的那个电影的名字，对不对？罗伦 ，OK， 好，那他是从圣露西亚 （Saint Lucia）， 那 Saint Lucia 是在加勒比海岸旁边加勒比那个区域的一个国家，那它跟台湾一样是海岛 ，OK， 好，那另外一个是我们的海地的大使 ，OK， 他名字蛮特别的 ，OK， 中文叫潘恩英文叫 Roudy，OK，Honorable Roudy，OK， 那他们是讲法语 ，OK， 但我法语不太好 ，OK， 所以没办法用很棒的法语来介绍，但是无论怎么讲那当然他们也率领他们的秘书跟团队，那另外我们今天外交部有请蔡炳仁 ，OK， 蔡外交官也代表，所以今天是一个蛮特别的场合。那好，我要开始切入中英对照表。I think it's a wonderful opportunity to have this very special guest to be our university to introduce their cultures, the difference and the ideas about their cultures, their countries, and the new change, especially on the climate change, the global warming. And all these aspects, and this is very related to our program's goal to include the SDGs, education's purpose to embrace this new change. Okay, so I am very happy to have these 2 wonderful guests to be here, and it's my honor to introduce them too. OK， 我用中文讲一下 ，OK， 中英对照一下。今天很难得有很棒的机会能够邀请我们2位我们友邦的大使。那一位呢是我们圣露西亚大使，一位是我们的海地的大使。那今天的主题呢是谈一谈他们国家的一个文化的差异跟它的一个共同的一些地方，大家可以分享。那我们可以多了解一下邦交国，不要都只想到别人了解我们，也可以多关心到他们的一个生活，他们面对的一个发展。那当然我们的友邦其实是非常支持我们的，包含在联合国这边。那除此之外呢，其实也想谈一谈最近看到的这个，我刚刚还跟那个罗兰大使聊到，就是关于现在台湾可能我们都提到那个气候变迁，可是比起台湾来说，像2个国家海地跟圣露西亚，他们在接触气候变迁的影响冲击是更大的比如说这个气候的巨大的改变，像这方面部分，其实2个国家都很积极的参与。那正好跟我们这个
小峰学院最近想要推动 SDGs 是蛮有链接的哦，所以今天非常荣幸哦，能够邀请这2位哦来，所以我们等一下是不是我们都先照我们的仪式来走哦？那今天一开始会先我们大家一起拍个照，因为昨天最后拍照人都跑光了，所以现在学乖的先拍照，OK？ 那还是很感谢大家。那我是建议大家说，其实可以也许这只有1-2个小时的时间，那大家可以用心的去感受去聆听，每一个机会学习的机会都是最好的机会。那希望大家能够好好的来学习，然后也把握这机会。那将来你们期末的专题也可以把一些概念引申进去在国际观的部分，那我想这是非常重要的。OK， 好，那再次感谢同学，那我们也谢谢我们2位这跟大使特地来出席，来文化大学。OK， 好，谢谢。OK， 那我致辞到这边，我们就进行下一个议程，谢谢。那我们先邀请教务长为2位大使进行就是颁奖感谢状跟礼品。And now we are going to award Secretariat of Operation and Presents to the Ambassador of Haiti and Saint Lucia. Appreciate to the Saint Lucia Ambassador and Haiti Ambassador.那我们接下来邀请各位长官以及2位海地大使在台下跟跟同学们进行合照。那我请他们移过来一点。那2侧的同学可以往中间靠一下，我们进行合照，这样子。可以往旁边移一点。可以移动，可以移动。我们尽快哦。这边的同学也是，两边的同学都可以往中间靠齐。走道也可以站。对。走道也可以站，对。走道也可以站哦。那个两边的同学，请赶快往中间靠齐，我们要个尽快哦。珍奇进来，珍奇，还有那个新词，你也进来吧。那我们工作人员也可以进来哦。OK， 好。好，那我们接下来的环节就是请圣露西亚 Edwin Laurent 上台进行演讲，这样子。
跟我还有谁？就3位。3位。Remember, after my ambassador's presentation, the video I sent you to play. Okay. Wow. Remember what I dropped for you? Airdrop? Yes. Sheldon, wait a minute. Okay. We will present it to you in the end of the lecture. Just feel comfortable. You can Yes. sit here or go Okay. upstairs. Okay. No To problem. play after Okay. this presentation. Okay. Okay. Otherwise, you up there. I don't need to be. Okay. Okay. 最后。好。Is it Edwin and PENN? You first? Yes, yes, Okay. me first. Yes. 那个礼物是你们把那个画卡。Translation after one slide, so you just keep going, don't stop. And I will just after one slide, each slide, I will just do the translation. Okay. Unless you want to do it in Chinese. No, it's okay, it's okay, I understand. OK， 开了。OK。I'm sorry about this because there are some projector issue. Okay. It's overheated. It's okay, I just wait. Don't worry. You are too hot.要去找一个帮忙可以弄简报的。OK， 开始了。哎，他已经过了。好，那个各位同学，在他们正式开始之前，因为我们投影机有点问题，因为我刚刚看到一个关键字，我先跟各位同学解释一下，他们今天可能要讲的议题，应该讲的是克里欧文化。这个什么文化呢？就是其实是在很多的国家，他们一些不同的移民民族进来的时候，他们会需要有一些沟通的模式。但是因为他们有一个不同的背景，所以他们会发展成一个不同的一种语系，所以我们叫克里欧文化。那我们等一下会看到，在那个加勒比海、南美洲，甚至到中国大陆，其实都会有这种情况产生。那今天因为我们海地大使，我们先来做演讲。那他们其实是属于法语系的国家。那
相关的克里欧文化其实一直到美国都有。那如果各位同学有读过历史，有讲到那个路易斯安那那个 purchase 这件事情，就是当时美国要开发要往西岸走的时候，就会有遇到法国领地。那这些所发展出来一个文化，就是他们讲到这个最主要的那个克里欧文化，这个是关键字在上面。所以简报已经开启了，就是 Roudy 说。I have one. Thank you. Sorry. You can take it. I can take it. Thank you. First of all, I want to thank you all for coming, for participating in this conference. I'm very proud and honored to share this panel with my colleague and friend, my good friend from Saint Lucia, Ambassador Edwin Laurent, to talk a little bit about the Creole language. I think it's a great opportunity because of the distance between our country and culture. It's an opportunity for us in Haiti to share, and also Saint Lucia, to share what Creole means for us. 好，他这个感谢各位今天可以到了这个地方来参与他的演讲，然后他也非常的感激，非常的荣幸能到我们学校来。那同时他今天的一个好朋友就是圣露西亚大使也在这边，那他今天就很高兴可以跟各位同学们分享一下有关克里欧语的一些发展。那因为圣露西亚跟海地他们有个非常的文化非常接近的，那因为他们国家离我们台湾也非常的遥远，所以这对各位同学可能会是一个新的议题。那今天它的主题大概就是这个。Thanks also to those who lead this university. I think it's a prestigious institution, and I'm proud to have my first come here is to present a conference. I'm very proud of the building. It's a great architecture. And congratulations. 他说很恭喜我，也很感谢我们邀请他。他是第一次到大學演講，所以他非常的榮幸能在這邊。As my presentation say, this is Haitian Creole, a route of a fighting language. And who am I? Let's start first by saying who am I a little bit shortly. I am Roudy Stanley PENN, born in November 27, 1983. I have studied political science, and I also hold a master degree in electoral administration and policy. 好，他是说他是1983年11月27号出生的。那他主要是那个研究是就读是政治学相关课程。那他有一个相关的一个硕士学历，是在那个电子管理以及那个政策。I am a political consultant and diplomat. I work with various national and international institutions. Before forming my political firm, Political Tech, a pioneer in political consultation in Haiti. 他是在那个一个海地担任了一个外交官，以及是一个顾问的一个那个职务。然后他曾经跟很多的国家有相关的一些合作。然后呢，就是说他在进入他的那个什么，跟那个政治一些科技相关的时候，他是一个在他们国家是一个非常的一个在海地是一个先驱，这方面的一个先驱，在那个顾问的方面。I have published 2 books on youth political participation, and I'm also co-founder of Youth Rising, an organization, and also I was part of another youth organization named Initiative of Young Candidates. 他有2本书的一个著作，其实是跟年轻的一些政治相关的那个的参与，年轻的政治参与。
然后他也是一个共同一个创办人，然后他其实是跟两个组织，其实在培养年轻人的，让年轻人可以提升他们的一个能力，以及他们一些国际观相关的组织。Creole is very important for me as political scientist and also political educator. I launched on from December to February 2021, I hosted a politoscopy, a radio column dedicated to Asian political education, but presented in Creole. 他其实就是说，他有一个电台，然后他在2021年创造那个12月创造的，然后其实是有关一些政治相关议题，然后就是尤其跟政治教育相关的，所以他那个主要他是就是说也跟克里欧教育跟文化相关的议题的一个电台。But now we are going to our presentation. As I said before, the theme is Asian Creole, a route of a fighting language. 他就是说，因为其实就是克里欧文化的那个已经面临到一些挑战，那他们如何是在推广这些文化，就有点像一个战斗的状况。他们是要把这个文化给能传承下去。Let's first start by presenting my country. It's important. I think it's important for you to know not only I'm an ambassador, but which country I represent. I am Haitian from the Republic of Haiti, founded on January 1st, 1804, occupies the western 1/3 of the island of Hispaniola, with 27,720 square kilometers in surface and 11.5 million inhabitants. Haiti is seen by the world as an island with a soul. 它是海地是个有灵魂的一个岛屿国家，然后它是在当地就是说中南那个美洲的附近的，就是它是第3大的一个岛，然后他们的国家面积有27,750平方公里，那大概其实跟台湾的大概8成左右9成的大小，然后它其实那个有1100万的民众，然后它是一个非常有灵魂、有一个精神的一个国家。Now you will have some pictures of Haiti. 他会用一些照片给各位同学介绍一下海地的一些风光。This one, represent something we shortly can describe what Haiti is, where we're from, and what we have as dream. 他在这个你可以看到这张照片，其实可以非常的能呈现海地的一个样貌，然后海地是怎么给人家一个什么样的一个感觉？那大概就是各位同学看的是一些自然的一些风光。This is Citadelle La Ferrière, and it considers as a UNESCO patrimoine. 它这是一个这个海地一个非常著名的一个地标。Asians build it with their hands, bricks by bricks. 它这个是一个他是说亚洲人建造的，然后它是一个用砖块所建造，在一个山顶上一个非常特殊的一个建筑，所以整个建筑是由砖去建造的。It's on the top of a mountain, like this university. 它这个建筑就是跟我们学校一样， higher than this one. 在那个一个山上建的一个很特别的一个建筑，就像我们学校一样，在一个山顶，但是它这个山比我们学校来得高了。But we built it at the beginning of the 19th century, after our independence. 好，这个是他们他是说他们的祖先呐，他们是在那个19世纪，他们国家创立的时间所盖出来的，所以说这是一个19世纪的一个建筑，非常有历史的建筑。This is the symbol of Haiti, is a big and important
and an history country. 它是这个海地的一个文化非常重要的一个文化，非常重要的一个建筑，这也是他们的先民所创造出来的，那个亲手所盖出来的。If we are talking about Creole, Creole start a little bit with our independence. That's why the title here is Independence of Haiti and Creole. The Bois Caïman ceremony represents the first symbol of rapprochement between the people, the Creole language, and the political will to break with the slavery system. This meeting of Maroon slaves took place on the night of August 14, 1781, and is considered the premonitory act of the creation of Haiti. 它都在1791年的这个时候，因为其实，在海地的这个国家，它在加勒比海的地方，其实它的文化跟它的一个当时的一个黑奴的一个奴役制度是有非常大的一个关系。然后因此，这个文化也跟他们的国家的独立有一个非常大的一个连接。所以他今天就会以此主题跟各位同学介绍海地的文化以及克里欧语的一些文化。而这当然跟他们政治也会牵得到一些关系，原因就是因为他刚刚上面讲的，就是说政治其实跟他们的黑奴制度是有一个非常大的关联性的。This image is a painting of ceremony Bois Caïman. 这就是他们刚刚提到，就是他们一个庆祝的一个聚会的一个 ceremony 一个仪式的一个示意图，一个绘图。For Haiti and all Haitians, this is a symbol of unity and power. 这个其实对他们来讲是在古代的时候，一直到现在，对他们来讲是一个他们可以团结以及一个凝聚他们力量共识的一个场合。The one who led the ceremony named Dirty Bookman. This is Dirty Bookman. He made a prayer in Creole. And this is what Creole has something important with the political will of Haitian people. Because when we start our country, the first meeting to build our state, we started with this language. We make a prayer, we became famous, and the history, not only of Haiti, but all black people all over the world. 这个文化的一个发展，其实跟他们的一些神明有关系。那其实他刚刚讲的部分，其实跟上面比较没有太大关系。各位同学可以了解一下他们的神明文化。但是他那个克里欧的一个文化，就是说，其实跟他们的建国的一个基础是非常有大的关系。他们的国家是建立于在这个文化之上。那不只是海地，其实在那个加勒比海，甚至到很多的国家，其实受到克里欧语的文化是非常大的。所以不只是在他们这个地区，在全世界都有，对世界的影响是非常的大。And this prayer, Bookman, as you can see, he said, "Our God, our God." 这是他们的神明，对他们认为他们是一个太阳的一个神明，光明的神明。Who is good, so generous, so righteous, command us to take revenge for our prejudices. He will direct our arms and bring us victory. He's the one who will help us. We should all reject the image of the right man, God, who is so worthless. Hear the voice of freedom that sings in all our hearts. 他是说，因为其实就是这个是他们的一个神明，然后他神明就是说，他有人讲的重点就是带他们离开那些，就是说战斗啦，然后偏见的一些报仇，
所以他是带领他们，就是说对抗一些不平等的一些那个待遇。所以他其实这个神明在他们来讲是一个非常有力量，然后他们是跟随他的一个象征。所以说这是他们一个非常的尊敬的神明，也因他们深信这个神明会为他们带来胜利，然后他是真正帮助他们海地的人。所以说他们海地的人都非常尊敬这个神明，这个在他们那个心目中是一个至高无上的一个代表。Now, what is Creole? The word Creole refers to anyone born and raised in the Americas, but of non-American parents, as opposed to the true original people of the region. Creole, as a language that has replaced Gibberish, knows its beginning with the arrival of more and more Africans following the success of the marketing of sugar in Europe. The Creole way of speaking will be the language of the very first generation of white and black children born in the West Indies. 在西印度的这个地方，就是说，其实我们可以看到这个文化，它其实大家当提到克里欧文化的时候，他会认为它是就是说发展以及那个发源以及发展在美洲。那但是问题就是说，当今天这个文化，它并不是跟所谓我们所认知美国的他们的祖先、他们的母亲的国家，就例如说，因为美国大家各位同学都知道，那其实就是说是从欧洲过来的，然后或者是说有些是从非洲过来的。它最主要其实当时在这个发展的时候，它的这个语言发展其实是他们的当地的居民希望能把他们的一些产品。包含一些最主要的产品就是那个砂糖，因为他们种了很多的甘蔗，所以都可以输入到欧洲去。那他们因为其实说中了多种文化的一个冲击，所以我刚刚跟各位同学介绍一个，就是说他们发展出一个他们自有的文化，因为他们的文化是基于说当地的一些母语以及一些外来语，他们为了要沟通，所以他们在这边生存，所以以至于他们后来的后裔，像比如说那个不论是白人或黑人的小孩，他其实都是在这个地区所诞生的，然后渐渐成为一个他们的一个特殊的一个自有的一个文化。If creating or having our own language must be something interesting and we should be proud of it, unfortunately, it was not. 因为其实是他们发展一个文化，照理来讲，应该他们要非常的觉得非常荣耀，有这个文化的产生。但是事实上，目前在那个情况又不是如此，所以已经开始是有点没落的状况。We will have foreigners and Asian intellectuals who will unfortunately make prejudices about the language, about Creole. We have some intellectual, for instance, like Jean-Pierre Mars. We love him in Haiti, but he didn't talk good about this language. Unfortunately, he said, an indigenous patois, a strange collection of corrupt French terms mixed with a few English, Spanish, Caribbean, and African words. 好，其实它是一个非常多种的一个文化的一个组合，所以你可以看到他们有法国的文化融合，有加勒比海的文化融合，以及有非洲的文化融合。同时，他们因为过去是一个附近是个殖民地的国家，所以说还有西班牙的一些跟英国的，所以它是一个，甚至他们现在发展到现在有全世界各地的过去，包含就是亚洲或不同地方的过去，所以说造成他们一个文化一个非常大的一个冲击。那他也提到，其实说以那个海地来讲，它主要的它是一个法国的一个文化受到一个影响，所以说这已经渐渐的就是说大家已经在因为受到世界一个全球化的影响，所以说在这个部分对于他们是有一个非常大的一个冲击。Like all the different interesting Asian intellectuals who made negative comment about the Creole, personally, I don't blame them because they are not really understand why. Because they are not linguists, they are not educators, they have any conscience. But
unfortunately, they have negative comment about the Creole. 其实发展到现在，其实在世界很多的一些国家，他到了很多地方去访问，当讲到克里欧的语系的时候，发现其实很多的一些人士，甚至包含学者，对于他们克里欧的这个发展是负面的一个评价。这对于他们来讲，他们是觉得也是非常的感伤啦。然后他当然也不怪他们，原因是因为他并不是一个语言或一个文化的一个学者，所以但是问题就是说，对于这个克里欧已经慢慢变成是一个负面的一个形象，甚至有点被污名化，他其实是非常担忧的。More than 80% of Haitians speak Creole. 好，他是说刚刚有一个非常高的一个比例，他们是在那个海地是讲克里欧语。然后可以看到有一个，其实已经发展到他们一个现在这个状况，其实有非常小的一个比例，他们其实是会讲法语的，所以在他们海地主要还是以克里欧语系为主。But now, the next step in my presentation will be to highlight the evolution of Creole according to one of our linguists, Robert Berret Oyol. 他是讲到说他们的一个改革，一个那个语言的方面一个革命，所以他就是说这个是他在第二部分跟各位同学演讲的这个重点。This famous Asian linguist divide in 3 different highlights in the Creole life and literature in Haiti. 他其实在他们发展，就是说，在一个很古早的一个语言的系的一个发表，那个发展已经发展是成为他们的一个海地的一个文化的语系，以及克里欧的文化的一个语系。The first highlight is marked by some Creole French interference. This moment is particularly marked by one of the most author in Haitian literature, Oswald Durand. 他说我有几个，他刚刚讲的是说，是从他们过去的古代的一个语系，克里欧语系所发展出来的。然后他现在要强调的是这个部分。The second highlight is marked by a new generation of writers sharing a new form of literary conscientiousness. The avant-garde could be Félix Morisot-Leroy. 他今天讲到说，因为他们在那个新的一个那个世代，然后他们很多的一些相关的一些出版的一些作者，已经取得了一个在文学上的一个共识。But as you can see, we have different other authors. We were also part of the second highlight. OK， 好，这就是他第二个现在第二段的第二个重点，就是说你可以发现，虽然是大家已经有个 consensus， 就是有个共识的，但是你可以看到从1953年以及到1912年，其实不同的地方时候，都有些作者对于他们的克里欧的语言的有些想法，然后有一些相关的一些发表。And the third highlight. The third strong moment is marked by a new form of literature in Creole, which manifests itself under the dictatorship of the Duvalier. 它是第三个，就是说有关于一些新的一些发展以及新的一些共识，跟它克里欧语的一些发展相关的。We have 2 principal main authors. And this third highlight, this is Frankenstein. 他有2个主要的一个作者，然后提出了一些相关的一些理论跟相关的一些发展的一些说法。For his book, Désafi. 第一本书就是那个刚刚他所提到那个 Désafi 这本书。And the second is Georges Castra. 就是 Castra 是他的刚刚讲的第二本书，第二本著作。For his book, Combelon. 另外一个就是 Combelon 这本著作。
But we also have institutional progress in Creole in Haiti. 它有一个组织性的一个发展，在那个克里欧语的一个发展，在他们国家。I want to share this progress with you. 他想要那个跟你们分享他的一个进程，他的一个发展。Haitian Creole, let me say first, has reached for several decades a high level of standardization and instrumentalization. 它其实是已经发展了已经好几十年的一个历史，所以说它的一个新的一个说明，一个新的一个发展，在过去几十年来已经慢慢成型。We will quickly see Creole in education and the Haitian Creole Academy. 他现在要跟各位同学分享的就是说，他在克里欧的一个教育以及相关的一些发展。For Creole in education in Haiti. 在克里欧的教育，在海地的克里欧的教育 ，We have a very important step made in 1979. 79年的时候，他们有一个对于这个发展有一个非常重大的一个声明。For a reform made by a minister of education, his name is Jean-Claude Bernard, and they call the reform Bernard. 他这是一个教育的一个重建。所以他在那个年代，就是说，他们从他们的教育部部长开始提倡了这个想法。The reform of 1979 introduced Creole to school as both a language of instruction and a language. 好，他其实在1979年的这个教育的改革，让克里欧语在他们海地的教育里面能推展下去。Now let's talk about the academy. 他让各位之前了解一下他们的在教育的方面的一个发展。After this different and important step by introducing Creole in school and created our own alphabet to teach and learn Creole, we have after several years created the Academy of Haitian Creole. 他在古代的一个 creole 那个语系，他其实在教育体系里面推展，其实遇到一些相对的一些冲击，相对的一些困难。所以如何就今天让他们今天在克里欧语在他们的学校里面会变成是他们一个教学用的一个语言，以及他们那个官方的一个，其实还没有讲官方，他讲的是一个教学所用的一个主要语言，是经过了一些相关的一些那个发展，然后他们也非常的努力有在做这件事情。The Creole Academy, which is established after the Senate and the lower chamber respectively vote its creation in 2012 and 2013. 那克里欧学院就是在刚刚讲的时候，2014年的2013年、2012年到2013年的时候，然后在他们那边所成立的。所以他们这个克里欧的一个学院成立了以后，那其实是说他们的一个议员以及他们的一个下议院的取得一个共识，然后来投票的。然后投票成立了一个，在2012年、在2013年投票成立一个克里欧的一个学院，然后在海地就是推广克里欧的古老的克里欧语言。Now I think it's time to finish my presentation. 他的演讲即将结束。We have talking a lot about Creole, the history of Creole, some different and interesting contribution in literature, state initiative like introducing Creole to school, and then the creation of the Haitian Creole Academy. 好，他非常的荣幸今天给各位同学分享一下有关于古老的一些克里欧语言在他们国家的一个发展，以及相关的一些著作，以及他们这很高兴的跟各位介绍，就是说，在这个古老的一个语言，他们的一个文化，然后他们有这个觉醒，就是说，在他们的那个学校的一个教育的体系里面，然后甚至通过了他们一些政治的一些那个相关的一些过程，而成立了那个克里欧那个学院。所以这个很高兴跟各位同学分享他一个相关的一些历史，跟他的一个发展的一个脉络，以及最终他的一些文化。
I want to finish my presentation by celebrating Creole Day to honor some interesting Mai who have contributed to the development of this language. 他这个非常的高兴要就是庆祝，就是说一个克里欧的发展的今天的一个发展，以及它相关的一些那个推广。然后他也很荣幸能在这边跟各位同学推广他的一些克里欧的相关文化。Like I really like to say, each language has geniuses that gives it its letters of nobility. 它其实每一种语言都有它的一个独特性以及它的特殊性，然后它有就是说一些发展的一些能力，就是说其实在语言是一个非常好的一个文化的一个传承的方式。Like Shakespeare, Graham Greene, Baldwin did for English. 像在英文里面，各位同学都讲到的说一些莎士比亚跟一些著名的个著作，然后语言就是成为一个就是我们可以传承的一种方式，所以说语言是非常那个有利的一种工具。Like other authors like Cervantes, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda did for the Spanish. 像西班牙语系也有是一些非常著名的一些过去一些作者，所以说西班牙语系也有同样的一个发展。And also, like吴光中、Liu Ka-shang, 包括像这些是亚洲的人，就是 and Kenneth Pai Wen-yong did also for the Chinese, Taiwanese literature. 这些是有关一些是，比如说是中文跟台湾的方面的一些语言的一些重要的一些学者。The same is true for Creole. 那当然就是在克里欧语系的国家也有同样的一些状况。Which benefited from public admiration following emblematic works produced by Félix Maurice Leroy, Franck Etienne, Georges Castrat, and many others. 好，那刚刚他就讲的其实就是一些人名啦，那我就不一一翻阅，他本来就是一个人名，所以说他在克里欧语系有些非常重要的一些学者，就如刚刚他所提到的，在他简报里面有提到的这些人。To very, very and definitely conclude my presentation, the last honor is for an Asian writer named Oswald Durand. 我说了，现在是他非常要那个提到这个作者对他们克里欧语系的一个发展的一个影响。Oswald Durand, I honor him for his poem Shukun. 好，还有其他一些学者。A poem Shukun. Published in 1883. 1883年所写的一个相关的文献。Which praised the beauty of an Asian woman called Marie-Noël Bélisaire. 那就这个代数就是说，她一个早期的古老的一个非常漂亮的一个女性的一个代表。This poem was made famous 10 years later. 那这个出版10年以后，1893年10年以后 ，thanks to the music of Michel Moléa-Monton. 好，它有些相关一些音乐的一些发展啊，或一些相关的一些那个文化的一些那个元素。And the song became one of the very popular Asian national music before being adapted by Harry Belafonte and his Yellow Bird. It's a world recognized music, this music, which in turn became an international success. 它其实就是一个那个歌曲，然后你看到就是一个 Yellow Bird， 然后已经发展成为就是对他们影响非常深，然后以及是他们一个国家广为传唱的一个歌曲，它也成为一个国际性的一个宣扬他们国际的一个成功的一个典范。It's because this poem is a particular history with Creole, and the song in particular has a particular history with this poem in Creole that I want to share it with you. We already shared the link, and I let you the opportunity to listen to this music where the poem
is old of 128 years. Thank you. 这是他那个要等下会分享他这个连结，这是一个传唱128年的一个歌曲，就是克里欧文化的一个歌曲。好，那他的今天演讲就到此结束，请各位我们再给他一个最热烈的掌声，感谢。哎，好，现在就是他放映他的歌曲。Unfortunately, I have anyone to dance, but when as Asian we listening this music, we want to dance. 他这个歌曲应该是各位同学应该听到节奏，应该要起来跳舞的一个节奏。但是可惜我们学校的学生太保守了，对不对？还是有同学要上来跳一下的，有没有？有没有舞蹈系的同学 ？OK， 没有。We don't have any students from dancing department. Unfortunately, wouldn't be able to do that. Thank you so much. Thank you. 感谢各位同学。大家看，他说在这个情况下，他还是做得比较好。Yeah. Anyway, well, it really is a great pleasure for me to be here this afternoon, and thanks to the faculty and to all of you for coming out this afternoon. And most of all, thanks very much to my colleague and good friend, Ambassador PENN, who we are co-organizing this whole week of celebrations to commemorate Creole Day. And I'm so pleased that he has agreed to join with us here for this collaboration. 他们过去1个礼拜就是一直在计划，就是说如何去庆祝他们的克里奥文化节的这个日子。那他今天也非常的开心，非常的荣幸的能来到中国文化大学，然后尤其接受到我们的学校的教职员的，包含我们的教务长、国际长、学务长都亲自的接待。那他也更开心，就是今天可以看到如此多的学生来这边听他的一个演讲。Now, I had planned to deliver a presentation in 4 parts. The first would have dealt with Creole. The other would be to give a little bit more information on Saint Lucia, where we are, who we are, and what we stand for. Also, explore a bit of the history. And finally, look at contemporary issues that we face, political and other issues. 他今天就是说，除了分享一个克里奥的一些他的文化的一些发展在圣露西亚，那最主要他会针对他们的国家的一些历史文化发展以及目前现在所遇到的一些问题，给各位分享。So the first section that I would have presented is in fact dealing with Creole. Fortunately, Ambassador PENN has presented this quite adequately and satisfactorily. So my job will be merely to make a few supplementary points on it.
好，因为其实刚刚那个 PENN 大使他已经把这些克里欧文化已经介绍得非常的详细，所以他会比较注重在于是一些圣卢西亚的一些发展跟他们的一些相关的一些状况。Now, Creole is more than just a beautiful language. It is also a particular culture, a particular worldview. And what is remarkable about it is that this is all shared over vast areas of the world. We have the Indian Ocean with Mauritius, Seychelles, Île de Réunion. Then we have in the Caribbean, Dominica, Haiti, of course, Saint Lucia, Guadeloupe, Martinique. In South America, we have Cayenne, which is a French département. And for those of you who follow some of this aerospace affairs, the European Ariane rockets are launched from Cayenne. And that is where they also speak Creole there. Then in North America, in the United States, Louisiana is Creole. 好，那个可能请回到第一个简报，它其实现在还是讲的克里欧的一个文化，它其实讲的克里欧语言是一个非常的丰富的一个很特殊的一个文化。其实在世界各个不同的地方，包含亚洲，其实印度洋那个附近，以及包含像加勒比海。其实还有就是，甚至就是包括那个南美洲的一些国家，甚至在美国，尤其是在路易斯安那地区，因为路易斯安那地区过去是美国，在美国就是说的是一个法国的一个属地。那法国的属地，那当然就是说他们从东到西，因为要开发大西部的时候，必须经过这个过程，所以它其实，在那个美国一个是发展的一个法语区。如果各位同学有机会到那个美国的南部路易斯安那的时候，你可以发现，其实它的法国非常浓郁的一个法国文化。那包含像是就是说，像刚刚讲到那个海地跟圣露西亚，其实它也都是一个克里欧语系发展非常那个蓬勃发展的一个地区。The Creole is under threat. In some of the countries, it is doing much better than in others. And I must confess that Saint Lucia is not one of the better performers in that regard. The threat to Creole and other indigenous languages is really coming from globalization. And in globalization, the value of a thing is often linked to its commercial identity or its commercial aspect. So a language is valued if it can get you a good job, if it will get you ahead in the world. So essentially for this, it is the dominant language of the country that people go for, or international languages. So this is one of the things and one of the reasons why Creole is being celebrated during this week and commemorated, because we want to work together to ensure that that is not going to happen. We do not want Creole to disappear and to become a dead language or just some sort of cultural artifact. We want it to be a living language. And actually, one of the things which we are doing is we are reaching out to Taiwan, because in Taiwan, there are the indigenous languages, also Hakka, which are facing some of the same issues. Because actually, I don't know, Amish or whatever language, you don't really need, if you just speak that, you know, you don't really, that's not what you need to get a job. You need to speak Mandarin, you need to speak English and so on. And this is what globalization is doing. There is the cultural aspect of globalization which one has to defend against. 其实他要提到一个非常重要的一个重点，就是说在克里欧的语言已经受到一个非常非常大的一个威胁。
那主要的威胁是来于，就是说各位同学，你刚刚也听到，就是说他们有介绍，就是说其实他们是建筑在一个法语、西班牙语跟英语的相关的一些基础之上。那刚刚也就是他们开场之前我有提到过，其实就是因为他们是一些不同的语言，然后为了要一起工作合作做商业交易，所以所发展出一个语言。那时到今日，因为全球化的一些问题以及商业的用途的一个问题，那反而是回到他之前的这个大家所最了解的一些相关一些语言，包含英语跟法语，很多的一些国际性的语言会变成是一个商业的一个用途。而许多人在学语言的时候会注意到一点，就是说它是否能取得一个工具，就是是否可以说语言可以成为它一个取得工作的工具。所以因为这个样子的发展，所以这克里欧语言受到一个非常大的一个冲击。那克里欧语言是一个非常具有文化，然后有文化意涵，以及他们那边所发展出一个特殊一个文化，所以这是他们一直想要保留的。他不希望这种文化就因此而在这个世代就消失而不见。那他今天也很高兴，就是说给各位同学分享，原因是因为台湾跟他们国家有一个非常类似的一个地方。那因为在台湾，如果各位同学你们要找到工作，主要的话我们要想到说我们是讲我们的国语，然后甚至是说我们很多的教育体系会希望大家多学习英语或一些比较是说可以各位同学所谓的国际语言。那偏偏就是克里欧的文化虽然是在世界各地所发展成这个样子，但是问题变成是一种在地的一种发展。那有点是像在台湾的状况也很特别，原因是因为虽然我们的官方语言是中文，以及我们推广英文，但是因为我们同时又存在了一些客家话以及相关的一些原住民的一些语系，所以说对于台湾来讲，其实我们会跟他们有一个非常大的一个相似之处，这也是他可以在那边跟我们分享的一个很重要的一个原因。Okay. Well, just to finish off on Creole, what I'd say is that it's imperative that the language survives, just as it is for your own languages here, because culture associated with every language is often a particular culture. Certainly in the case of Creole, there is a rich culture and worldview, as I explained. If the language goes, the culture will follow. If it goes, it will never come back. It is lost forever. So this is why it is imperative that Creole survives, also that your languages survive, because they are part of your diversity and your identity as a people. 其实克里欧的文物，这个刚刚他讲一个重点，就是说克里欧的语言是需要受到保护的，因为它是一个非常富有文化的，以及是有世界观的一个语言。但是在这个冲击里面，它就是面临到一些挑战。他刚刚就说到，就是说，其实，在语言的一个传递的过程中，这些语言可以传递文化。那如果语言沟通，就会文化就会跟随着。那如果说今天语言消失，同样的文化也一起消失。那他刚刚就讲了一个重点，就是说，其实我们大家都面临到同样一个问题。那台湾是否也遇到同样的一个状况？我们有些方言是否在这个因为国际的竞争中而消失？而他呼吁大家要一起来保护这些语言，保护这些文化。Time is moving on, so what I would want to do now is really rush through some of the other areas that I wanted to discuss. I will not go into great depth, but what I would suggest is that if there are questions, as I present, feel free to raise your hand and ask, and I'll respond right away. 好，他现在进入另外一个阶段。但是如果说今天在演讲的任何的过程中，你有任何的问题，你可以随时举手，然后跟他做一些交流。Yeah, the next section is on Saint Lucia, where we are, etc. And this will be available, I trust, maybe in a handout or
So I have provided it, the location of Saint Lucia, etc. So I won't repeat what you would be able to get. 它有一些相关的一些资料可以提供给我们啦，因为其实我们之后要跟圣卢西亚大使馆合作做一些出版，所以很多的一些相关的一些图片跟一些资料，我们也会典藏在我们学校，到时候也可以提供给各位同学。你可以看到它就是展现一个自然的风光，这是个圣卢西亚一个非常美丽的一个区域。I just say that one, we are very small, but we are on the other side of the world to you. Exactly on the other side. OK， 它是在我们那个另外一个地球的另外一端，然后它是一个非常小的一个岛，然后它是一个非常美丽的一个地方。We've got a population of just over about. 好，这就是他们的一些。I'm going to move to your slide of the characteristics. So 就是 show some pictures. 那你可以看到这个是圣露西亚另外一个角落，也是个非常漂亮的一个区域。来，我们到现在下一张。Yeah, these pictures are to tempt you because we need tourism, you see, because our economy depends on tourism, and with COVID, everything has stopped. But of course, we're preparing for the post-COVID world. By that time, when we're out of COVID, all of you would have graduated and begun making a lot of money. So we expect you to be getting flights. You know, to get to Saint Lucia, all you need to do, go to New York. You get a direct flight to New York, but well, it should be reasonable. And then from New York, it will be 4 hours to Saint Lucia, right? So what you do is you go to New York. You maybe spend the night there, shop around a little bit. Then go down to Saint Lucia, spend a week on the beach, having fun, going to the hot springs, the sulfur baths, and doing loads and loads of things, and visiting all of these sites. 好，它就是其实圣卢西亚是一个非常美丽的一个国家，因为曾经他跟我提到过，其实圣卢西亚一个是个非常好度蜜月 honeymoon 的一个地方。然后他当然建议你们因为你们要多赚点钱嘛，因为其实到圣卢西亚并不是那么的方便。大家建议你就是说，如果各位同学你们想要未来有时间，然后有一些预算，你们可以到圣卢西亚去。你倒是可以思考，就是先到纽约，去纽约住一个晚上，好好去把你该买的东西，还有虾品全部给做完。来买完东西了以后，你可以再到圣卢西亚那边去住1个礼拜，来真正的享受他们圣卢西亚一些自然的一个风光。他们是一个非常美丽的一个岛屿国家，来也欢迎各位同学未来有机会可以到圣卢西亚去。So it seems that you know all about Saint Lucia. So we can move on. Okay. And what? Okay. So do we need to move back to the pictures? Okay, just okay. Anyway, but let me just talk a little bit about our history. 好，大家讲到一些有关他们国家的一些历史。We started off in the Caribbean with just in Saint Lucia with 2 indigenous tribes. These were the Caribs and the Arawaks. They are related to the other indigenous peoples of the Americas, the North American Indians, the South American Indians, as they are called. Christopher Columbus arrived in the Caribbean in 1492, and the Spanish then were followed by other Europeans who came as pirates originally, but then they settled as colonists in Saint Lucia and some of the other islands. 他早从1492年从哥伦布到了哥伦比亚的时候，就是有一些西班牙的文化也进来了。那因为他们所相处的区域其实是一个三角地带，那不止一些南方的美国一些在地一些文化，以及像法国一些相关的文化，其实都很深深的影响到圣卢西亚，所以他们是一个非常多元的一个文化。The Europeans, principally the French and the British,
their plan was to set up those islands essentially as colonies, which were places where they would produce things, exploiting all the resources of the countries, including the people, of course, for the benefit of the motherland, whether France or Britain. 最主要其实他们这边是从法国跟英国所来的。那当然，他们今天当时到了圣露西亚以后，他们在那边做了一些建设，其实不外乎就是要做一些生产，然后因为他们的一些自然的一些资源，还有另外一个就是他们的一个人力，所以他们早期就是说受到一些从欧洲过来的一些影响。然后当然就是说，因为圣露西亚，你可以就是说可以知道，就是说他们就是一些使用他们一些人力，所以说当时他们一个殖民地一个状况，这是他们早期的一个发展的一个状况。Yeah. So Saint Lucia then produced over the centuries tobacco, cotton, and then finally sugarcane. I should mention in passing that the arrival of the Europeans and the settlement and the colonization of those islands was an absolute disaster for the indigenous people. They were virtually wiped out. And the only island in the Caribbean that has been able to preserve its the tribal character of one of the groups is Dominica, which has some sort of structure, but even that is under pressure from modernization. 好，其实他们主要的一些产物，就农产品包含了烟草、棉花以及甘蔗。那甘蔗当中牵扯到一些蔗糖。那其实说他们也是尽量维护他们的一些自然的一些那个文化跟风俗。那另外一个举例就是多米尼加共和国那边，但是问题就是说，其实各位可以了解，就是说，其实他们受到一个现代的一个文明影响，其实非常的重大的。所以各位你可以看到，在圣露西亚，除了刚刚前面的看见什么游艇啊、度假村，其实就是一些外来的文化对他们的一些冲击。Now, there's one aspect of our history which really has had a very defining effect, or an impact on who we are, etc. As I mentioned, the Europeans wanted to produce goods, in particular sugarcane, for their own benefit. They killed out, or the local people were wiped out through disease, etc. So they needed labor. The Europeans themselves were too few, so they began a system of this systematic kidnapping and capture on an industrial scale that lasted for 3 centuries of people from Africa, starting in West Africa and then slowly moving further and further into the hinterland. This was for the purpose of getting free labor on the plantations. So this went on. The slaves were crammed into these small boats to cross the Atlantic. Those who survived really got to the Caribbean for a very short life. Very brutal, unspeakable cruelty. And because of the brutality of the system, and therefore the very limited lifespan of the slaves, the trade had to be continuously replenished. There was not the possibility of reproduction and getting children, etc., because they were being killed off too quickly. So as I say, the trade went on for 3 centuries. 好，在有3个世纪的时期里面，就是说从欧洲不论是从非洲运过来一些黑奴，以及利用他们那个土地去
那个营造他们自己的一些利益。那刚讲一个很重要的就是有关于是砂糖，就是甘蔗所制造的砂糖。然后但是问题就是说他们有点像是不只是绑架利用，然后那个耗损他们一个能力，所以说甚至造成他们就是过度的使用，也造成他们一个当时在那边的一个等于算是黑人，是一个非常悲惨一种命运，以及他们的那个生命非常的短暂。那就是说，这个是圣路西亚在早期，就是说从那个一个相关的一些实际的一个状况一个发展，所以它是受到一些欧洲的一些殖民的一些主义的一些影响。Now, we've just heard, of course, of the very successful uprising in Haiti, in which the slaves there defeated the might of Napoleon, the greatest, the most powerful. The French Empire at the time was the most powerful in the world and was defeated by Haiti. But it should not be presumed that enslaved people in the rest of the Caribbean and the Americas did not resist. It is only that they were never successful. Saint Lucia itself did come close to success. It was in 1795 with an uprising led by someone who is now one of our national heroes. His name was Victor Hugo. He, along with freed slaves or escaped slaves from Martinique, which is to the north, and St. Vincent to the south, led an uprising, and they overthrew the British. And they set up what they called l'année, what is known now as l'année de la liberté. That was in that year. But of course, the British would not allow that. So so they were able to gather forces, and in the following year, under General Abercrombie, they came with a massive army, and of course, the slaves, they were called brigands, were defeated. The honors of battle were with a British regiment. It's still one of their most famous. It's called the Inniskilling Monument. And just as a curiosity for you as students, and it just shows some of the perversity, almost, of the colonial era. As school kids in St. Lucia, we were always taught to mark as a special holiday Inniskilling Day. I never knew what Inniskilling was, but as an adult I learned that Inniskilling was a regiment in Britain. And we as children during the colonial era were taught to commemorate the defeat of our ancestors by a foreign army. That is the perversity of colonialism. 啊，他讲的就是说他们那个他们的文化以及他们的那些过去。他刚刚讲到的时候，因为其实刚有提到说，这样在海地那边，它是一个法国殖民的状况。然后他们当时在刚刚讲的1796，那是圣路西亚对抗英国人。但是在同时一个时期，是因为他们为要争取到他们自己的权益，所以说他们起来反抗。那他刚刚提到就是说，其实法国当时是一个非常强盛的一个时代，就是拿破仑的一个时代。那他们这个团体也起来，然后对抗这些外来的，所以他们最后就取得了一个胜利。所以说这也是他们一个相关发展的过程。然后他讲到说，其实在他们圣路西亚有庆祝一个特别的一个节日，然后他就是说，其实说当时他也不太了解是怎么回事，然后就是回想到就是说，当时是在1796年的时候对抗那个英国的一些他外来的一些军队，这个就是说庆祝当时所发生的这些事情，然后他们也的确成功了，就是说他们可以有对这个地方有一些自主的一些权利。Yeah, so I mentioned that the British returned under General Abercrombie.
he had a force of 5,000, but although they were initially able to defeat the brigands, but it took them 2 years really to subjugate the country. The fate, of course, of the freedom fighters was grim, because it was just a mix of execution or return to slavery. And there's one case which is called Fiona Compton. She's looking at the case of 106 of these prisoners. For whatever reason, they decided that they should be sent back to Britain, to the UK, as I don't know in what capacity, but they were chained. The boat, the ship ran aground, or it was caught in a storm shortly before reaching the United Kingdom. The captain, the crew were saved, but all of the prisoners who had been chained drowned, obviously, when the ship went down. So this particular historian is trying to get the names of all of them. So at least we would be able to commemorate the memories very well. Okay. 他讲的说是他的一些发展一些状况，就在当时所发生的状况，就包含就是说英国有5000个的一个军队，就是说在那个殖民他们一些地方，然后后面一些发展，其实说像也有一些学者写了有一些相关的一些历史，然后刚刚还有提到他的一个名字，所以包含就是说他们过去的一些对抗啊，以及他们一些相关的一些发展历史，甚至包含有一些传承的啦，然后这些相关的故事，他们其实都有一些相关的一些记载。When slavery ended finally in 1838, the slaves in Saint Lucia left the plantations. The approach of the British then, because there was a labor shortage, nobody to work on the plantations. Why would slaves continue to work under such conditions? So their solution was to look to workers from elsewhere. So they brought in, they called them indentured servants. These were people under contract, came in from India, China, and the Azores. Although they were on limited term contracts, very few of them would ever see home again after they were shipped out. The importance of this is that this is also reflected in the ethnic mix and the character of several of our countries. So you will find now that the Caribbean is made up of great diversity of people, the bulk Africans, but also Europeans, Chinese, Indians, and a few others. 它其实就是说这个相关的相关一些议题啦，其实在那个中国地区以及在一些印度地区有相关的一些事情的一些发生。那他刚刚提到说，那个1838年呢，其实就是说这个因为英国他们的一些这边有一些相关的一些人力的一些缺乏，所以他们也就是被运送到别的地方，应该是属于美国那些地方。所以说，其实很多人他就离开他的一个家乡，所以说造成了一些这个方面的问题。那当然就是因为是一些殖民的一些国家造成了他们有这种一个过去的一些发展。Yeah. Anyway, okay, so we move on. Saint Lucia, we became independent in 1979. 好，最后圣露西亚在1979年独立了，成为一个国家。Which meant that we were now masters of our own destiny, and we could be full participants in international organizations and be friends with whoever we wanted. 所以说，因为他们独立了，所以说他可以就是成为国际的一员，来参加那个以独立的方式参加那个任何的一些国际组织，以及跟任何人做朋友。那当然，我们台湾就是他们的邦交国之一啦。Yeah. Anyway, we have amongst our friends, of course, we are in the sphere of influence of the United States. So we have no choice really but to be
an ally of the United States. But we are friends of Taiwan, and we have consistently spoken up for Taiwan in the UN system, also in the WHO, the ICAO, etc. 好，因为其实他们非常接近的美国，所以说当然就是说受制于美国，然后他当然跟美国的关系非常好。然后他讲一个重点就是圣露西亚其实是台湾一个非常好的一个朋友。那台湾其实在过去的一些很多联合国或相关 WHO 这些 WTO 组织，其实圣露西亚也对我们给了非常大的一个帮忙，所以他是一个我们台湾一个非常好的朋友。那在这个我们是不是感谢一个最热烈掌声，谢谢他们圣露西亚为我们的Thank you for being our friends and support us speaking for our country, for Taiwan. Okay. Yeah, well, anyway, I think time is running out. The issue that I would have wanted to have discussed very much with you, and unfortunately it's not going to be the time, but maybe there will be another, which is that of probably the most important issue facing the world today is the threat of climate change. Now, the world is going to be making an attempt next week to address it in Glasgow. And I don't know how many of you have been following this. But unfortunately, many people look at this just as a political issue and so on, but it is not. We in small islands have been experiencing already the devastation of climate change. We are like what would go in the olden days, very olden days of coal mines, etc. I'll just give you an analogy. The miners took down the mines, the coal mines, with them canaries in cages because of the sensitive nature of the canary. And in the coal mines, sometimes there would be poisonous fumes, which would overcome and kill the miners. But the poisonous fumes were odorless, so the miners would not know. But the bird, being more sensitive, would collapse, and this would be a warning to the miners, so they would get out before they were overcome by these poisonous fumes. For us, and for the world, small islands are like those canaries. We are already suffering unprecedented devastation from hurricanes and other such events. There are some parts of Africa where the Sahara Desert is coming down. Now, these people, including ourselves, we are not the ones contributing to climate change, to the greenhouse gases that are fueling climate change. But we are those suffering the most. The problem is the world has to wake up and to listen and to see what is happening, because we are like those canaries. Our situation today will be the situation of the rest of the world in 10, 20, 30 years' time. And unless something is done, the world that we know will not continue to exist, and it will not be able to maintain human life as we know it. So we should not think that because so far we have not been affected by climate change that we are safe. Nobody is safe, because the whole world is heading for disaster unless all of the countries, principally the major polluters, take this seriously.
So I want to, I'll stop here, but unfortunately, I guess we've run out of time. But this is a message I want to put out to you to maybe use your influence wherever you can to get those people who listen to you to take what is happening in Glasgow seriously. 好，这个是他今天一个结论，就是说，因为全球的暖化的一个气候变迁的议题影响到全世界。那他刚才举个例子，就是其实像他们讲温室气体的排放，他刚刚举个例子就是说，像我们在采矿的时候，有时候会有一些温室气体，就是一些沼气类似这种的。当然呢，可以用那些鸟的方式去侦测到这些，然后提前可以那个人类逃离。但是问题就是人类实际是没有办法很明显的察觉到这些相关的一些危险。那圣卢西亚因为它就位于加勒比海地区，所以说因为全球的气候的变迁，所以他们非常的严重，就包含了一些飓风，以及他们那个海岸海就是变高了啦，就是一些北极一些融化，就造成他们那个土地的一些流失。然后它因为在台湾，或许我们没有感觉到那么的深刻。那当然，因为其实下个礼拜就会希望各位同学关心一下，因为下个礼拜好像有个会议，就是要讨论全球气候变迁，所以希望各位同学能多关心一下这个议题。那不要认为说我们现在受伤不是那么严重，我们就不在意。但是其实说圣露西亚现在遇到的这个气候变迁的一些问题，将会10年、20年后是影响到全世界的。那希望在座的各位同学能发挥你们的影响力，然后告诉你周围的朋友，告诉这个世界，气候变迁是全世界的一个相关的一个议题。我们大家要一起努力，共同的为我们的地球尽一份力。那他也谢谢就是各位同学今天能到场，那就是说希望大家往朝这个方向去努力，请各位同学就是对于我们的环境要有更多的一些意识，然后一直保护我们的地球。那我们是不是最后有最热烈的掌声，谢谢我们的那个大使。OK， 好，那我们最后就是请，就是我们最后有2个就是互相交换礼物的一个环节。Now we exchange gifts, then that will be the end of this lecture. OK， 那谢谢各位同学今天的观赏。那请再稍后一下，我们交换一下礼物，就可以让各位同学下课了。好，谢谢。We appreciate that the ambassador of Haiti and Saint Lucia giving a wonderful speech. At the end, let us present some souvenirs to speakers as a token of appreciation.